beautiful souls, welcome back to my channel, The Beauty Studio. ఈరోజు ఒక ప్రోడక్ట్ రివ్యూ గురించి షేర్ చేద్దామని అనుకుంటున్నా. నా ఇంట్రో వీడియో మీరు ఆల్రెడీ చూసుంటే అందులో మెన్షన్ చేశాను ప్రోడక్ట్ రివ్యూస్ కూడా అప్పుడప్పుడు షేర్ చేస్తాను అని. సో టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షేర్ ది లైవ్ రివ్యూ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్. ఇంకా ఓపెన్ కూడా చేయలేదు. నేనైతే సూపర్ ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నా టు యూజ్ దాట్ ప్రోడక్ట్ అండ్ షేర్ ది రివ్యూ. సో ప్రోడక్ట్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? దెన్ లేట్ ఎందుకు, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఫస్ట్ అయితే హెయిర్ సెట్ చేసేసుకుందాం. దెన్ విల్ గో విత్ అవర్ ఫస్ట్ స్టెప్, క్లెన్జింగ్. సో క్లెన్జింగ్ స్టెప్కి నేను కొంచెం ప్రోడక్ట్ ఎక్కువే తీసుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే ప్రీవియస్గా అప్లై చేసిన క్రీమ్స్ కానీ డర్ట్ కానీ ఉన్నా కూడా ప్రాపర్గా క్లెన్స్ అవుతుంది. నేను నెక్ ఏరియా కూడా మిస్ చెయ్యను, సో దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చాలామంది నెక్ ఏరియా మిస్ చేస్తారు, డోంట్ డూ దాట్. అండ్ టు క్లీన్ మై ఫేస్, సో ఐ యూజ్ దిస్ ఎర్త్ రిథమ్ వారి క్లెన్జింగ్ ప్యాడ్ యూజ్ చేస్తాను. జనరలీ ఫేషియల్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఐ యూజ్ దిస్ వన్. అండ్ నా దగ్గర ఇంకొకటి కూడా ఉంది, సో ఐ రెగ్యులర్లీ యూజ్ దిస్ ప్రోడక్ట్. ఆఫ్టర్ క్లెన్జింగ్ లెట్ డ్రై ఫర్ ఫ్యూ సెకండ్స్, దెన్ విల్ గో విత్ ది సెకండ్ స్టెప్, ఫేస్ స్క్రబ్. స్క్రబ్ కాబట్టి ఎక్కువ అమౌంట్ ఏం అవసరం లేదు, సో ఐ టుక్ వెరీ లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్ అండ్ ఐ స్టార్టెడ్ స్క్రబ్బింగ్. So once or twice in a week scrubbing is very important, endukante it removes the blackheads and unclogs the pores. And again nenu cleansing pad teeskoni I started removing the product. See, my skin feels so fresh. Woohoo! Now we'll go with the third step, soothing gel. సో ఈ స్టెప్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం స్క్రబ్ చేసాం కదా, స్క్రబ్బింగ్ తర్వాత స్కిన్ ఏదైనా ఇరిటేషన్ అనిపించినా ఆర్ రెడ్నెస్ అనిపించినా ఆర్ ఎక్కడైనా ఇచ్చింగ్నెస్ అనిపించినా కూడా దిస్ సూతింగ్ జెల్ విల్ మేక్స్ యువర్ స్కిన్ కామ్ అండ్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ మాయిశ్చరైజర్ టు యువర్ స్కిన్ అండ్ ట్యాప్ యువర్ స్కిన్ జెంట్లీ. సో ఈ ట్యాపింగ్ వల్ల ఇట్ ప్రొవైడ్స్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఎంటైర్లీ టు యువర్ స్కిన్. అండ్ దిస్ ఇస్ అబౌట్ అవర్ థర్డ్ స్టెప్. హియర్ కమ్స్ అవర్ ఫోర్త్ స్టెప్, మసాజ్ క్రీమ్. ఇది నా ఫేవరెట్ స్టెప్, సో అందుకే నేను కొంచెం ప్రోడక్ట్ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాను. ఇందులోనే మ్యాజిక్ మొత్తం ఉందన్నమాట. సో 10 to 15 minutes వరకు ఫేస్ మొత్తం చాలా బాగా మసాజ్ చేయాలి. సో ఎంత మసాజ్ చేస్తే సో మీ రిజల్ట్ అనేది అన్ని డేస్ వరకు ఉంటుంది అని ఐ బిలీవ్ ఇట్. సో దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ మసాజింగ్ ఇట్ అండ్ అండర్ ఐస్ కింద, ఫోర్ హెడ్ పైన కూడా మంచిగా మసాజ్ చేసేసేయండి. అండ్ ఆల్సో ఇలా నోస్ పట్టుకొని ఇలా చీక్స్ పైన స్కిన్ని డ్రాగ్ చేయడం వల్ల ఇట్ మేక్స్ యువర్ ఫేస్ అప్లిఫ్ట్. సో యూట్యూబ్లో చాలా వీడియోస్ అనే ఉంటాయి, యూ కెన్ సీ అండ్ యూ కెన్ ఫాలో హౌ క్లియర్లీ యూ నీడ్ టు డూ ది మసాజ్. సో ఇలా అయితే చేశాను అండ్ టడా, ఇట్స్ డన్. ఫేస్ పైన జెంట్లీగా ట్యాప్ చేసేస్తున్నాను. సో ఆఫ్టర్ దాట్ ఓకే, మసాజింగ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. దెన్ అగైన్ క్లెన్జింగ్ ప్యాడ్ తీసేసుకొని ఐ స్టార్టెడ్ రిమూవింగ్ ది ప్రోడక్ట్ అండ్ ఐ స్లోలీ స్టార్టెడ్ సీయింగ్ ది గ్లో ఆన్ మై ఫేస్. ఓ మై గాడ్, యూ కెన్ సీ ది గ్లో. వావ్, దట్స్ సో కూల్. హియర్ కమ్స్ అవర్ నెక్స్ట్ స్టెప్, ఫేస్ మాస్క్. సో ఇది మీకు నచ్చినంత ప్రోడక్ట్ అయితే తీసుకోవచ్చు. నేనైతే లైట్ లేయర్ అప్లై చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, సో మీకు ఎంత కావాలంటే అంత తీసుకోండి ప్రోడక్ట్. సో ఫేస్ మాస్క్ వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఇట్ గివ్స్ డీపర్ క్లెన్జింగ్ టు యువర్ స్కిన్. అండ్ ఆయిలీ స్కిన్ వాళ్ళకైతే ఇది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ఇట్ కంట్రోల్స్ ఆయిల్ ఆన్ ద స్కిన్. భయపడకండి, 15 minutes తర్వాత వచ్చేద్దాం. ఓకే, సీ యూ సూన్. టడా. ఓకే, 15 minutes తర్వాత నేను ఫేస్ కూడా క్లీన్ చేసేసుకున్నాను అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ అవర్ ఫిఫ్త్ స్టెప్, ఫేస్ మాస్క్. హియర్ కమ్స్ అవర్ లాస్ట్ స్టెప్, రేడియన్స్ క్రీమ్. సో ఈ ప్రోడక్ట్ కొంచెం వాటరీగానే ఉంది కాబట్టి నేను ఎక్కువ అమౌంట్ ఏం తీసుకోలేదు. సో ఈ స్టెప్ మెయిన్గా దేనికంటే ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ హీలింగ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద స్కిన్. యాక్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, డార్క్ స్పాట్స్ ఉన్నా అండ్ ఇట్ లెన్స్ అండ్ ఈవెన్ స్కిన్ టోన్.
Actually, it's a combination of powerful whitening ingredients with the antioxidants that helps to provide a strong brightening effect to our skin. చూసారా, ఈ స్టెప్ కూడా అయిపోయింది. దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ స్కిన్ గ్లో ఫేషియల్ రొటీన్. నాకైతే స్కిన్ చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడికంటే నాకు మిర్రర్లో ఐ క్యాన్ ఫీల్ ఇట్. ఇట్ ఫీల్స్ సో సాఫ్ట్ అండ్ చాలా షైనీగా కూడా అనిపిస్తుంది. మీకు కనిపిస్తుందా? ఫిల్టర్స్ అయితే ఏం అప్లై చేయలేదు. దిస్ ఈజ్ లైవ్ రిజల్ట్. ఓకే, చూడండి, ఫిల్టర్స్ ఏం లేవు. సో మంత్లీ ట్వైస్ ఫేషియల్స్ చేసుకునే వాళ్ళు యూ క్యాన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ 2 months. సో ఎవ్రీ మంత్ పార్లర్స్కి వెళ్ళి బోల్డ్ అంత అమౌంట్ స్పెండ్ చేసేదానికంటే యూ కెన్ పర్చేస్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫేషియల్ కిట్స్ అండ్ హోమ్లోనే మనం మంచిగా చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీకు కూడా ప్రోడక్ట్ నచ్చుంటే డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ప్రోడక్ట్ లింక్ మెన్షన్ చేస్తున్నాను అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ హైలైట్స్లో కూడా నేను ప్రోడక్ట్ లింక్ మెన్షన్ చేస్తాను. యూ కెన్ పర్చేస్ ఇట్ అండ్ ట్రై ఇట్ అండ్ లెట్ మీ నో ద రిజల్ట్. అబ్బాయిలు మీరు కూడా ట్రై చేయొచ్చు. ఫేషియల్ కిట్స్ ఇప్పుడు అమ్మాయిలే కాదు, అబ్బాయిలు కూడా చాలా చాలా ట్రై చేస్తున్నారు. సో డెఫినెట్లీ ట్రై ఇట్ అండ్ లెట్ మీ నో ద రిజల్ట్స్. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రమోషనల్ వీడియో ఆర్ స్పాన్సర్డ్ వీడియో. ఓకే, సో నాకు కొత్త ప్రోడక్ట్స్ ట్రై చేయడం చాలా ఇష్టం, అందుకని ఈ ప్రోడక్ట్ పర్చేస్ చేసి అండ్ ఐ థాట్ ఆఫ్ షేరింగ్ ద లైవ్ రిజల్ట్స్, అందుకే ఈ వీడియో చేశాను. Yes, it's not sponsored. Okay, then we'll meet in the next video with the very interesting topic. And మీరు ఏదైనా స్పెసిఫిక్గా తెలుసుకోవాలనుకుంటే కమెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి. ఐ విల్ ట్రై టు మేక్ దట్ వీడియో. ఓకే, మీరు ఏదైనా సజెషన్స్ ఇవ్వాలి అనుకున్నా కూడా యూ కెన్ గివ్ ఇట్, యూ కెన్ మెన్షన్ ఇట్ ఇన్ ది కమెంట్ సెక్షన్. Until next time, stay beautiful and peace. Bye-bye.